ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నేను అనోటేషన్ ఏమి యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి. బట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ like this. Okay, in this case, we cannot apply lambda expression. ఓకే, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయకుంటే ఇలా రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీనికి చూడండి, బేసిక్గా దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం మనం, ఎందుకు, అది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. అవును, ఇక్కడ చూడు, దానికి ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎలాంగ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసా, మనం బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఏంది, సేబుల్ న్యూ సేబుల్, ఇక్కడ సెమికోలన్ వచ్చేసి ఎండ్ అయిపోద్ది. అవును, కానీ ఇక్కడ ఎండ్ కాలేదు. దాంతోపాటు ఎలాంగ్ విత్ ఐ ఓపెన్డ్ విత్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్. ఓకే, ఈ సేయబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏ మెథడ్స్ అవుతున్నాయో వీటికి మనం లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ హౌ ఐ కెన్ కాల్ ఇన్ ద సెన్స్, బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వీ కెన్ కాల్ దట్ దోస్ మెథడ్స్. ఓకే, విత్ లాంబ్డా ఓన్లీ వన్ మాత్రమే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే మనం విత్ లాంబ్డా. ఓకే, టూ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నవి, నాకు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ లాగానే లాజిక్ రావాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ లైక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకే, అంటే ఇట్లా అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇది ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ కదన్న, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కూడా ఇట్లా ఇన్నర్ క్లాస్ రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. అంటే ఏదైనా బేసిక్ గా మనకు కోడ్ కన్సైజ్ అవ్వడానికి మనం ఇన్నర్ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ పాసిబిలిటీ అవ్వదో దెన్ విల్ గో విత్ లైక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకే అన్న, ఇప్పుడు అర్థం, గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ ఉన్నట్టు రావచ్చు. ఓకే, దానికోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఈరోజు చెప్తామని ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది, దాని ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం, అప్పుడు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ కాల్ చేస్తాం. మరి రెండు ఉంటాయి, ఒక రెండు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒకటే ఉండదు కదా మనకి రిక్వైర్మెంట్, రెండు ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్నర్ క్లాసెస్కి వెళ్తాం. దట్స్ పాయింట్. అంటే డౌట్ వచ్చింది అన్న నిన్న, కాకపోతే నువ్వు ఒకటే క్లాస్ ఒకటే మెథడ్ ఉండాలన్న ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో, మేబీ అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడే వాడతామేమో అని అనుకున్నా. అందుకే నేను నోట్స్ కూడా నేను కొంచెం పంపించిన, చూసే పంపించాను నేను. మీకు డౌట్ వస్తుంది కదా అప్పుడు చెప్తామన్నట్టు నేను. ఇప్పుడు లేకపోతే రేపు చెప్దాం అనుకున్నా దాని గురించి. Okay, next, default and static method. Before going to the default and static methods, now we'll see one user defined like example without lambda, with lambda. Okay, now yesterday we sorted normal variables. Okay, normal variables we sorted, but for suppose I'm going to take like employee data, like based on the employee ID or based on the employee name, I want to sort it. Then how I can sort like those things by using like user defined classes. Okay, now test user. Okay, now here I am going to write the main method. Okay, now I want to test the user. The user is what? A class employee. Okay, now the employee has employee number. Okay, now employee name. Now public employee. Now employee number comma employee name. Okay, now
into comma employee number and string comma employee name. Now this dot ename is equal to ename. Okay, this dot e number is equal to ename. Okay. Now I want to write the toString method. Now right click, go to the source, generate toString method. Okay. Now this is the user defined class. This user defined class, I want to provide information and again I want to sort it out. Now for that I'm going to use like a array list. Now array list is taking generic type of data, that is employee. Now al is equal to new array list of employee. Okay. Now control shift to import the package. Now array list. Now I want to pass the data to the add array list. Now add of new employee. Now I'm going to take like that id comma name. Okay, id comma name. Yeah. Now multiple data I want to insert it. Control copy, control v. Okay. Okay, this data here we have. Okay. Now SYSO, if I print AL, now it is a before sorting. Okay, it is a before sorting. Now I want to sort based on that employee number. Okay, based on that employee number I want to sort it. Okay, now without lambda expression, now simply we need to write a lot of code. Now the same example, okay, we converted directly with a lambda expression. How we can write it? Okay, how we can write it by using lambda expression. Now simply here I am going to take like a one collections class dot sort method is there. Okay, now sort method, within the sort method I'm going to write okay, within the sort method I'm going to write it directly a comparator object. For suppose this sort method is taking like two parameters, al comma comparator object. Without writing comparator object like indirect, now directly I'm going to mention the lambda expression. Okay, now for suppose if you consider e1 comma e2 or okay employees data, now lambda expression, now if e1 dot employee number is less than okay e2 dot employee number. Okay, now or if the condition is true, return -1. Or okay, now e1 dot employee number is greater than e2 dot employee number. If the condition is true, return 1 or return 0. ఓకే, అంతమందికి ఏం చేసాం మనం, ఈ లాజిక్ మొత్తం ఒక దగ్గర రాసి దానికి కంపారేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేసాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సార్టింగ్ లో రాసాం. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఇలానే రాసాం అనమాట. ఓకే, నిన్న ఎక్కడ చూసాం మనం టెస్ట్ సార్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంది ఈ లాజిక్ సపరేట్ రాసి ఇక్కడ సిలో స్టోర్ చేసి ఈ సి అనేది ఇక్కడ పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే ఈ లాజికే డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాశాను అనమాట. ఓకే, ఈ లాజికే డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాశాను, అంతే కదా. ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ స్టోర్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ పాస్ చేశాను ఈ సి అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇదే తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ ఇక్కడ పాస్ ఇక్కడ రాసేసాను. ఓకే, దట్స్ ఓకే, బట్ బై యూజింగ్ లైక్ యూజర్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. నా సింప్లీ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ SYSO after sorting. Now simply right click, run as Java application. Based on that employee number I sorted. Okay, now here 123 123 788 189, again like 189 299
298, 799. Okay, 875, 875. Okay, before sorting, after sorting. Okay, if you want to write a reverse sorting, now simply now we can change to 1 2 minus. Okay, 1 2 minus 1. Now you can right click run as Java application. Okay, now see, it's a reverse direction. Okay, based on the employee number only. If you want to take like employee name also, you can consider. No issues on that. అన్న అన్న Mm, mm. ఈ కోడ్ రాసాం కదా ఏఎల్ కామా తర్వాత, కానీ ఆ కంపారటబుల్ దాన్ని మనం ఇనిషియేట్ చేయలేదు కదా ఎక్కడ. అదే కదా చెప్పింది. అంటే డైరెక్ట్ అక్కడ చూడండి, ఉమ్, ఈ లాజిక్ రాసి ఉమ్, ఇక్కడ ఈ C లో స్టోర్ చేశాను. అవును ఓకే, ఈ C అనేది కంపారేటర్ ఆబ్జెక్టే కదా, అవును అంటే ఆ C లోనే డాటా ఉంది, అందుకే ఈ C ఇక్కడ పాస్ చేశాను. అంటే ఇదేంటి, వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ లాజిక్ డైరెక్ట్లీ, వితౌట్ రైటింగ్ కంపారేటర్ డైరెక్ట్లీ, ద కంపారేటర్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు ఇలా కూడా వచ్చేస్తుంది చూడు. నా కంట్రోల్ కాపీ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ C ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు చూడు ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా, రాలేదు. సేమ్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే ఇంకా మనం అవి ఆ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్ఫేస్ లో, కంపారటబుల్ రన్నబుల్ అలా పెట్టకుండా కూడా డైరెక్ట్ గా ఇట్లా రాయొచ్చా అన్న. డైరెక్ట్ ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ అందుకనే సార్ట్ మెథడ్ అనేది 2 పారామీటర్ తీసుకుంటుంది, ఏఎల్ ఒకటి, కంపారేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి. ఈ ఓకే కంపారేటర్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ లో కంపారేటర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్, దానికి ఏం రాస్తాం, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం. ఆ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఓకే డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది ఇండైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దీన్ని ఆబ్వియస్లీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. రెండో పారామీటర్ కంపారటబుల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అదే తీసుకుంటుంది పైన ఈక్వల్స్ లెక్క. ఆటోమేటిక్ గా అదే వచ్చేస్తుంది అనమాట, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ మనం అదే రాస్తాం కాబట్టి. అందుకని మీకు ఇక్కడ ఒకలాగా చెప్పాను, ఇక్కడ ఒకలాగా చెప్పాను అనమాట. అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి నీట్ గా కొంచెం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి దాన్ని కంపారేటర్ రిటర్న్ చేసి ఇలా రాశాను. ఆ సీన్ ఇక్కడ పాస్ చేశాను, అదే లాజిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాశాను అంతే. గాట్ ఇట్. Okay. Okay. Now, if you want to go with like user different expression, we can go with like, we can sort it out like this by using user different expression. Okay. Next, the default and starting methods. Okay. Before going to the default and starting methods, okay, I'm going to explain something. Just please. For suppose simply here, I have one interface A here we have. Okay. Interface A. In the interface A, we have one method, public void m1 method. Okay. Now this method is what? Abstract method. Okay. This method is abstract method. This is interface. Okay. Now I want to provide the logic for m1 method. Then how I can provide the logic? By using class only. Now class demo. Okay. Class demo 1. Okay, implements interface A. Okay, now our class is getting error. We need to provide implementation for m1 method. Okay, we need to provide implementation for m1 method like this. Okay, now provided implementation. Okay, m1 method. Okay, m1 method. Now yeah. Okay, now it's completed. You worked on this around like 2 years. Now you created around 2000 a year. Now in the year of 2002, you want to provide some more implementer, one more class you created. Okay, one more class you created with other methods. Simply here now class demo2. Okay, again implements with A the same logic. You need to provide implementation. Okay, control copy, control V. In the year of 2001, sorry, 2001. Now again one more time in the next year also you upgraded something. Now demo 3. Now
2002. Okay, 2002. Now, like that, okay. Now we created 100 classes. For suppose like a demo 100 here we have. Okay, in the demo 100, now implements with A. Now you provide the logic. Okay, you provide the logic here. Now the thing is what in the year of 2010. Okay, you want to provide some other logic to demo 100. Okay, demo 100 is a latest class. Okay, now it's a purely upgraded version. Now if you want to provide that new logic again, void m2 method logic you want to provide to only demo 100 class. Okay, now this m2 logic you want to provide for demo 100 class. Again you provided the logic of demo 100 class. Simply here m2 method provided for m2 method. Observe carefully here. ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఒక m2 మెథడ్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, ఈ m2 మెథడ్ లాజిక్ వీటన్నిటికి అవసరం లేదు. ఇది 100 డెమో 100 మాత్రమే అవసరం ఉంది. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేసాము. కానీ ఈ క్లాసెస్ కూడా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎందుకు? వై దిస్ క్లాసెస్ ఆల్సో గెటింగ్ ఎర్రర్? మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగవా? ఓకే, బేసిక్ గా ఈ వాయిడ్ m1 మెథడ్ ఉన్నప్పుడు నేను అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, డెమో 100 కి m1 మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కానీ ఇంకో మెథడ్ లాజిక్ రాస్తున్నా నేను ఇంటర్ఫేస్ లో అనేది ఇంకో లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, m2 మెథడ్ లాజిక్, m2 మెథడ్ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రాశాను. ఈ m2 మెథడ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ ఈ క్లాసెస్ కి అవసరం లేదు కాబట్టి నేను రాయలేదు. డెమో 100 కి మాత్రమే అవసరం. అంటే డెమో 100 కి మాత్రమే నేను లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేశాను, ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ రాశాను. వీటికి అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. వై? ఎందుకంటే వాటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్స్ చేసాం కదా అన్న ఇంటర్ఫేస్ నుంచి. సో ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం కాబట్టి క్లాస్ కాబట్టి వాటికి బాడీ అనేది రాయాలి కదా. Exactly. Okay, now whenever we provide with interface to that class, automatically whatever the abstract methods we have in the interface all are going to be entered into the classes. But observe carefully here, I don't want this implementation for m2 method for all these child classes, but even though we need to write it. ఓకే, మనకు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకున్నా మ్యాండేటరీ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? క్లాసెస్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. Okay, now it is a waste of time and a waste of lines of code also. Okay, even though there is no requirement, we are writing in the sense like we are writing extra lines of code. Okay, we are writing extra lines of code. Now that's why, okay, that's why the default and static methods are introduced in the interface. Okay, now you know that till now we used only abstract methods in the interface. Yes or no? Okay, till now we used only abstract methods in the interface. Okay, only abstract methods only. Now it is possible in the Java 8 features we can use the default and static methods in the interface. We can provide implementation directly. Okay, now are you getting the point? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ జావా 8 ఫీచర్స్ లో ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇచ్చాడంటే ఈ డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని మీరు ఇంటర్ఫేస్ లో రాయొచ్చు. ఓకే, బేసిక్ ఏంది ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏంది, ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే రాయొచ్చు మనం. కానీ జావా 8 లో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు? డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి బేసిక్ గా? ఓకే, అలా రాయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే అక్కడనే రాసుకోండి. అప్పుడు రిమైనింగ్ క్లాసెస్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, now I will show you this logic of how it is getting error. Observe carefully here. Now it is a demo 1 class I'm going to creating.
final jump. Simple, that's better. Okay, ఇది లాస్ట్ క్లాస్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. నా ఇంటర్ఫేస్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది, void m1 method. Okay, now it is a abstract method. Okay, it is abstract method. Now I'm going to create like one more implemented class. Now class demo2 implements with AB. Now we need to provide the logic of m1 method. Okay, now I'm going to provide the logic of m1 method. Okay, I provided. Okay, now ఇక్కడ చూడండి, నేను లాజిక్ రాసినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ now we need to provide that the access modifier. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే యాక్సెస్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, నౌ స్టిల్ we are getting error. Why? Type demo is already exist. Okay, నార్మల్ మెథడ్స్ కి రాయొచ్చు అన్న పబ్లిక్ లేకుండా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం. అక్కడికి ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అప్పుడు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో, అంటే ఎప్పుడు కాదు, ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయి అప్పుడు మనం ఏంటంటే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ పబ్లిక్ చేయాలి. ఓకే, యా, ఇది అర్థమైందండి. అంటే మామూలుగా నార్మల్ క్లాస్ కి మనం స్టార్టింగ్ లో నార్మల్ క్లాసెస్ కి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నార్మల్ క్లాసెస్ కి మెథడ్స్ అని ఆటోమేటిక్ గా మనం పబ్లిక్ రాస్తాం కదా. అలా పబ్లిక్ రాయకుండా మీరు వేరేది రాస్తున్నారు అంటే అప్పుడు ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీ పబ్లిక్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీరు క్లాసెస్ లో ప్రొటెక్టెడ్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక మెథడ్ కి ప్రొటెక్టెడ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ మెథడ్ మీరు ఓవర్ రైడ్ చేసి వేరే క్లాస్ లో రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రొటెక్టెడ్ నుంచి యాక్సెస్ లెవెల్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి పబ్లిక్ కి, అది కంపల్సరీ. Now again one more class, now demo 21. Okay, again one more class, demo 22. Okay, now right now we don't have any error. Okay, right now we don't have any error. Now observe carefully here. Okay, now I created one more class. Okay, this class is implements with the interface AB. Now implements with AB. Now our class is getting error because of this method. We need to provide implementation. I provide implementation, but recently I have like a one more logic. That's why I want to create like a one more method. That method requirement only for this class only, demo final class. Now it is a m2 method. Okay, it is m2 method. I am going to provide this m2 method logic for only the final classes. See here, now this class is not getting error. Why? In the sense I provide the logic, but here these classes are getting error. Okay, now that is a requirement. Now whenever we have that multiple child classes, okay, multiple child classes, even though there is no requirement for these classes of m2 method logic, but it is a mandatory to provide the logic for all these classes, even though there is no need. Okay, now that's the purpose we can use the default method implementation. Okay, ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏంటి, బేసిక్ గా ఇంతవరకు మనం రాసింది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే. Now we can write a default and static methods with implementation, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. Now see, this m2 method I'm going to converting default methods here. It's not an abstract method. Now how I can write it here? If it is a default method, we can write a default keyword. Okay, default void m2. Now I can provide the logic. Now syso I am default method implementation. Okay, now it is a default method.
ఓకే, డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ నో క్లాస్ ఈస్ గెటింగ్ ఎర్రర్? అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఏ క్లాసు ఎర్రర్ రావట్లేదు. మీరు ఏ క్లాస్లో దీనికి లాజిక్ మళ్ళీ రాయాలనుకుంటున్నారో మరి రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ. ఓకే, నా వీ కెన్ ఓవర్ రైడ్ ఇట్ సింపుల్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, M2 మెథడ్ లాజిక్ కి నేను ఓవర్ రైడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేసినట్టు ఆల్రెడీ @ ఓవర్ రైడ్ నా SYSO ఓవర్ రైడెడ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ లాజిక్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక లాజిక్ రాశాను, క్లాస్ లో నేను ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంకో లాజిక్ రాశాను అనమాట. దట్స్ పాయింట్. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆర్ సేమ్ మెథడ్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్, అప్పుడు నేను పబ్లిక్ చేశాను మళ్ళీ. ఓకే, యాక్సెస్ లెవెల్స్ హై చేశాను. అంటే ఈ మెథడ్ చూడండి, ఇప్పుడు ఎర్రర్ రావట్లే. అంటే ఈ మెథడ్ మీకు ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై వి యూజింగ్ డిఫాల్ట్. ఓకే, మనకు యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్. కానీ వాటికి ఏంది, డిఫాల్ట్ కి మనం కీవర్డ్ యూజ్ చేయం. ఇది కీవర్డ్ కాదు ఇక్కడ, ఇది జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రమే. మనకి యాక్సెస్ మాడిఫైర్ లో డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ కీవర్డ్ యూజ్ డిఫాల్ట్ అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసాం. అది కీవర్డ్ కాదు, జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థం. ఓకే, now like this we can provide the default method in the interfaces they introduced in the Java 8 features. Okay, simply I can remove these classes now directly here. Now we can provide the default methods in the interface, and also we can override that provide implementation. Now if you want to execute this M2 logic, simply now we can create object of demo final. Now demo final df is equal to new demo final. Okay, now df dot, okay, df dot which method we need to call? M2 method. Now control s, right click, run as Java application. Now we got output of overridden default method of logic. Okay, now for suppose మీకు ఈ M2 మెథడ్ కావాలి, then how I can call it? Static. Static. You're using static. ఓకే, Yeah. నాకు ఈ M2 మెథడ్ కావాలి అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డెమో ఫైనల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ లాజిక్ వచ్చింది కదా. ఓకే, ఓవర్ రైడ్ చేసిన లాజిక్ వచ్చింది. బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ లైక్ దిస్ లాజిక్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ లాజిక్. హౌ ఐ కెన్ గెట్ దట్? డిఫాల్ట్ బదులు స్టాటిక్ పెడతాం కదా. నో, వితౌట్ యూజింగ్ స్టాటిక్, ఓన్లీ ఈ మెథడ్ అయినా, ఈ మెథడ్ స్టాటిక్ యూజ్ చేయకుండా ఈ మెథడ్ లాజిక్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఐఎమ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇన్నర్ క్లాస్. Okay, inner classes now we cannot use here. Why? In the sense it's a default method. Okay, inner class ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రం ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు. ఓకే, ఇన్నర్ క్లాస్ ఎప్పుడు లాజిక్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండి మీరు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో యూ కెన్ గో విత్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్నది కదా. We don't need to go with like lambda, we don't need to go with like inner classes. Now here how I can execute. Okay, I'm going to create like one more example for this thing. Okay, now it is a class. Okay, I'm going to create like one interface left I'm going to creating. Now in the interface left I'm going to create like one default method, default void m1 method. Okay, m1 method. Now SYSO. Okay, SYSO. Now left interface. Okay, m1 method. ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్. నేను ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. నా కంట్రోల్ కాపీ, కంట్రోల్ వి, ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, రైట్ ఇంటర్ఫేస్. నౌ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ m1 method. Okay, now this test default class is going to be implements with okay, left comma right. Okay, now ఈ లాజిక్ ఎక్కడైనా చూసారా మీరు? ఈ 17th లైన్ లాజిక్ ఎక్కడైనా చూసారా?
ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది. 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. 5 టైప్స్ లో ఏ టైప్ ఇది? నీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎగ్జాక్ట్. ఇట్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Okay. Now I want to provide the logic. I want to override the logic of M1 method. Now see. Okay. Override the default method of left and right hand. కానీ నాకు both method logic వద్దు, నాకు వేరే method logic రావాలి. Now simply I can go with like a public void M1 method. I increases the access levels. Now SYSO simply I am overridden of M1 method. Okay, M1 method. Then how I can execute this M1 method? Tell me. M1 method is present in this test default class. Yeah, object creation, test Yeah, default. test default. Now td is equal to new test default. Now td dot M1 method. Right click, run as Java application. We got like I am overridden of M1 method. We got it. Okay. ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ M1 మెథడ్ నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేయను. ఈ 25th లైన్ ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయను. ఇంకా ఎక్స్ట్రా లైన్స్ కూడా రాయను. ఓకే, వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ద 25th లైన్, ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ M1 మెథడ్ లెఫ్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ రైట్ ఇంటర్ఫేస్ M1 మెథడ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, దెన్ ద పాయింట్ ఈస్ హియర్ విత్ ఇన్ దిస్ M1 మెథడ్ లాజిక్ ఓన్లీ we are writing the logic to call that right interface and left interface. Observe carefully here. Now here left is interface, right? Now left is interface dot ఈ టెస్ట్ డిఫాల్ట్ కి లెఫ్ట్ కమా రైట్ బోత్ పేరెంట్సే కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు పేరెంట్ అన్నప్పుడు నా విచ్ కీవర్డ్ విల్ టు యూస్ ద సూపర్ డాట్ M1 మెథడ్. ఓకే, అగైన్ రైట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, రైట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ డాట్ సూపర్ డాట్ M1 మెథడ్. ఓకే, done. Now right click, run as Java application. Now here I am overridden of M1 method and the left interface M1 method we can call it, and the right interface M1 method also we can call it. Okay, now that is the purpose of the default method. Okay, whenever you want the requirement to provide for multiple classes or single class, you can go with the default implementation. Now wherever you want, you can provide implementation for the default. Okay, now we can avoid that multiple creation of abstract classes to provide implementation for multiple classes. Okay, so point అర్థమైందా? Why we are using default? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అరైజ్ అవుతాయి. బేసిక్ గా మనం ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అంటాడు. ఓకే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కి, చైల్డ్ క్లాసెస్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఉంది, ఒక ఫోన్ ఈజ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్, దే క్రియేటెడ్ సమ్ క్లాసెస్. iPhone 1, iPhone 2, like iPhone 3, iPhone 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోన్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఇయర్ బై ఇయర్ చేంజ్ అవుతున్నట్టే ఏదో మినిమల్ లాజిక్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఎంటైర్ ఐఫోన్ చేంజ్ చేయరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ న్యూ ఫీచర్స్ మాత్రమే లాజిక్ రాస్తారు. మరి లాజిక్ రాయాలంటే ఆటోమేటిక్ మెథడ్స్ ఉండాలి. ఆ మెథడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు? ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఆర్ ఓల్డ్ క్లాసెస్ నుంచి తీసుకొని దానికి ఓవర్ రైట్ చేసి దాని లాజిక్ రాస్తారు. Okay, for every time we don't need to write the entire program for the iPhone. Okay, that's a point. Next, are you clear this point, the default implementation, why we are using default? Yeah, clear. And okay, next the static methods. Okay, now why we are using the static methods? For suppose here we can consider class versus interface. Okay, class versus interface. Now compared to like comparison, we'll go with right now. First, why we are using static in the sense, first point is my point is like comparison. Okay, class is the more costly and the interface is the less. Okay, compared to the interface, class cost is very okay. Now as well as class is a heavyweight, interface is a lightweight.
Okay. Now in the class, we need to create the object for the methods and variables, and the interface is a lightweight. We don't need to create a new object. Okay. Now that's why in the interface, the static methods are introduced in the interface. Okay, because of the lightweight thing. Okay. Now class is a heavyweight in the sense like we need to write a lot of variables and methods and provide implementation and we need to create objects. Okay, because of this thing, the class is a heavyweight. That's why we provided implementation directly in the interface. Why? In the sense the interface we cannot create object. Okay, whenever if I create the object, it's a heavyweight. Okay, that's why the static methods also we can use an interface. Okay, that is the reason they provided. They are giving the access to that static methods into the interface also. Okay, now observe carefully here how we can use that static methods in the interface. Okay, now the same example here also I can explain, or in this example also we can use, see that. Uh, now already we have the default method, right? Now here also I'm going to using the static method. Okay, make separate example you choose coach, or otherwise simply here also we can write it. Static method. Now here public static void, okay, engine method here we have. Okay, engine method. Now that will provide the logic also. Now SYSO, like this engine has now 1200 cc. Okay, 1200 cc. Now this is the engine method present in the interface. Okay, now I want to access in this class. Okay, now then how I can access? I want to call in this class. Any idea? We created object. Can I call this static method? Engine method. Okay, we'll try it. Already object is created. Now df dot engine I want to call, but there is no engine. Okay. Now engine అనేది స్టార్టింగ్ మెథడ్ కాబట్టి మనం బేసిక్ గా స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ అంటే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తోనే కాల్ చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం. నా డెమో ఫైనల్ డాట్, ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంజన్ మెథడ్. ఇలా కూడా ఇంజన్ మెథడ్ లేదు. ఓకే, ఎందుకు అంటే even though if you provided implementation with interface, but directly the static methods we cannot call with the classes. Currently this static method is present, is inside the interface. Okay, now by using interface name only we can call it. Now here we can call a static method by using interface directly. Okay, interface directly. Now what is the interface name? A B dot here we have that engine method. Okay, now control S, right click, run as Java application. We got output. Okay, now this engine has a, okay, 1200 cc. Okay. That's a point about the default and static methods. Okay, now in the Java 9 feature are introduced again. Private methods also we can use in the interface. That is also possible. Okay, you can see that one later. Okay, now we have one more thing, the predefined classes. Okay, are you clear these points like default and static methods? యా క్లియర్ అన్న. Okay, Yes, now ma'am. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు మనం? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, డిఫాల్ట్ మెథడ్స్, స్టాటిక్ మెథడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే బిఫోర్ జావా 8 ఫీచర్స్ నేర్చుకునే ముందు మనకున్న ఐడియా ఏంటి? ఓన్లీ ఇంటర్ఫేసెస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే జావా 8 కి ఎంటర్ అవుతామో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ అగైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. And later onward, simply in the other features, like they are giving the permission to write the private methods also. Okay, that is also we'll discuss whenever separate class we are going to take for the extra features. Okay, yeah. Now next, what is that here? The predefined function interfaces. Okay, this thing here we have
but time is running out. Okay, now we'll discuss tomorrow then. Okay, predefined function interfaces and double colon operator. These two things we can discuss tomorrow. Okay, clear Okay. till now? Yes, Yeah, Baba. clear. Okay, uh, the default and static methods, and again inner classes logics also I will provide it again. Okay, one more time. ఓకే, మీకు ఇన్నర్ క్లాస్ లాజిక్ డైరెక్ట్ వచ్చినట్టుంది. ఇక్కడ రాశాను ఇవే. అది ఇన్నర్ క్లాస్ సపరేట్ లాజిక్ నేను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, డన్. Okay. Okay, Baba. యా, ఓకే, బాయ్ బాయ్ Yeah. Bye, Anna. Bye, Baba. బాయ్. Bye.